Halo, saya akan membahas mengenai aspek and aspectuality yang dibahas di modul kita di meeting 13. Silahkan kalian juga membaca di modulnya untuk bisa memahami dengan lebih baik lagi. Sebetulnya aspek dan tenses itu ada kemiripan ya, kalian sudah belajar mengenai tenses ya di grammar. Tense describe as the time of an event, while on the other hand, aspect say nothing about when an event occur. Aspect is our expression of predicate for its temporal characteristic. Richard and Smith use this term to denote the activity, event, or state described by a verb to know whether the activity is ongoing or completed. Jadi yang kita bicarakan dalam aspek itu adalah verb yang digunakan. Verb itu menunjukkan apa dalam kalimat. Perfective aspect. Perfective aspect ini menunjukkan bahwa aktivitas dalam kalimat itu sudah selesai ya. It means that we don't know about the event itself, whether it is punctual or durative. We only know is that the event completely occurred. Examples: I met an ordinary man. I met an extraordinary man did unusual things. That's why we can conclude that perfective aspect is commonly used to express simple past tense. It is caused that simple past tense have the same essence as perfective does, so is to express an action wholly completed at the same point, or during some period in the past, or before the statement is made. Jadi perfective aspect itu menunjukkan bahwa sebuah aktivitas itu sudah selesai. Kalau di dalam tenses kita menyebutnya simple past tense. Imperfective aspect. Imperfective aspect is the contrast of perfective aspect, that is to show uncompleted event or action. Ini kebalikan dari perfective aspect ya. Kalau perfective aspect itu menunjukkan sesuatu itu sudah selesai, sedangkan imperfective aspect menunjukkan bahwa sesuatu itu belum selesai. I was fixing my car in the garage. Jadi belum selesai ya. Belum selesai memperbaiki mobil. I was fixing my car in the garage when my mother called me. Jadi waktu itu saya belum selesai, tapi tiba-tiba ada peristiwa lain, jadi sampai sekarang itu juga belum selesai. Selanjutnya, prospective aspect. Cradler says that prospective aspect is an aspect which is oriented toward later happening or prediction. It means only English prefix which has future meaning can be called prospektif. Beside that it cannot. Jadi prospektif itu ada prospek, akan ada lanjutannya. Contohnya, I have traveled some beautiful places all around the world. There are to live. Jadi kalau kita sudah travel ke berbagai tempat di dunia, ada kemungkinan kita akan melanjutkan traveling kita. Kalau there are to live, mereka akan meninggalkan ruangan. Jadi ada prospek suatu kejadian di masa depan. Itu namanya prospective aspect. Selanjutnya adalah retrospective aspect. Retrospective aspect ini merupakan kebalikan dari prospective aspect. Kalau prospective aspect itu menunjukkan suatu prospek di masa depan, kalau retrospective aspect itu menunjukkan sesuatu di masa lalu. Retrospective aspects show us the event occur for the first time before another event in close construction. Verbs like apologize and deny are retrospective verbs. The previousness can be emphasized by the use of retrospective perfect form of the gerund having. Examples: Edgar apologized for missing the meeting, or for having missed the meeting.
We denied seeing the report. Oke, selanjutnya inhoactive aspect. Inhoactive aspect has a verb express a change of state in a sentence. Jadi inhoactive aspect itu menunjukkan adanya perubahan. The cake brown, atau dia berubah menjadi brown. Donald reached the door. Dia sudah mencapai pintu. Suddenly, I remember what I did. Nah, ini ada perubahan, saya ingat. My grandfather hair turns white. Jadi ada verb-verb ini yang menunjukkan adanya a change of state. Resultative aspect. Resultative is the contrast of inhoactive. It expresses a process of an event of having a final point of completion when we pay our attention to the end of the process. Jadi itu menunjukkan sesuatu yang sudah selesai ya, sesuatu yang sudah selesai. Contohnya, the store is closed. The state of being closed is result from the action of closing. Resultative aspect also occur when the verb which have the meaning of cause to move. The example of it is Mahesa pushed his toy off the shelf. Jadi ini menunjukkan bagian akhir dari sesuatu. Ada beginning, dia menutup pintu. Akhirnya adalah pintu itu tertutup. Ada beginning ketika dia menggerakkan mainan, yang akhirnya adalah mainan itu bergerak ya, atau terdorong. Progressive aspect. It is common to assume that progressive aspect is the progressive form of event. It is prototypical meaning to indicate a process, activity, or action will be in the progress at the same particular reference in time. Jadi progressive ini sebetulnya sama kayak progressive tense ya. We are watching television. Jack is smoking. Jadi sedang melakukan sesuatu dengan ing ya. Oke, demikian yang bisa saya bahas mengenai aspek. Lebih lengkapnya silahkan kalian baca di modul yang sudah saya kirimkan sebelumnya. Dan untuk selanjutnya silahkan kerjakan tugas atau pertanyaan yang diberikan di forum diskusi. Terima kasih.